The migration of over 400 members belonging to non-tribal families to reserve forest land in North Tripura's Pekuchera village has emerged as a pressing concern for the Forest Department. Originating from various parts of Tripura, they claim to have been displaced first due to the influx of Bru refugees from Mizoram and then by communal clashes. দিব বলতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আইতে আছে, এমএলএ সাহেব আইছে, অনেকেই আইছে, মানে দেখা যাক কি হয়, তারা যদি থাকার লাগে জায়গাতে থাকবো। কত পরিবার আইছে এখন? প্রায় এখন অবধি 83 পরিবার মতো এসে। Despite possessing legal documents, including voter cards and Aadhaar cards, and participating in recent elections, they find themselves marginalized and displaced within their own state. ঢুকার পরে আমরা একলগে একসাথে আমরা 7-8 10 পরিবার আইছি। তে আমরা 10 পরিবার যে আইছি, আবার পরে আমরা পিছনে আমরা খালি আইয়ার ঢুকতাম, এর মধ্যে আরো 8-10 পরিবার আইছে, টোটাল 70 পরিবার ঢুকছি। ঢুকার সাথে সাথে এখানে লোকাল পার্টি আর ফরেস্টারের পার্টি আমরা মানে গ্রাউ করে লইছে, তোমরা কইতে আইছো। The recent migration to Pekuchera was prompted by the discovery of vacant land, yet their settlement has been met with resistance from forest authorities due to its protected status. Now the question is, all of the sudden 50, 60, 70, whatever number families, they are still landless in Tripura. These matters should be inquired thoroughly, and if at all they are from Tripura, if the people are from our state, then definitely the government should allocate some land from the khas land to those families, and government should take care of their welfare. I'm totally sympathetic to them, but forest land cannot be allocated to them as per the law of the land. The displaced families are now calling on the government to either allow them to reside in the area or arrange alternative land where they can settle with their families.